Здравствуйте, меня зовут Сергей Каменев, футуролог. Вопрос к Лиз. Лиз, по слухам, та терапия, которую вы прошли, себестоимость ее составила от 100 до 200 тысяч долларов. Скажите, пожалуйста, ваш прогноз, сколько будет стоить ваша терапия для клиентов вашей компании через 5 лет? Yeah, I'm actually afraid to say that it costs a lot more than that, by an order of magnitude. Right now, gene therapy is coming through the EU, sorry, I swallowed wrong. The EU and the US have price tags of over $1 million. Our company's trying to drive those costs down. Right now, making a therapeutic for someone in gene therapy is a very expensive proposition. It can cost hundreds of thousands of dollars for just one of the gene therapies. You have to associate this like building the first supercomputer. It costs millions of dollars, and then pretty soon you got a smartphone that costs a couple $100, fits in your hand, it's more powerful than that first computer. That's what we're trying to do with gene therapy. We're trying to drive the cost down as fast as we can and get a therapeutic to the world. Probably not before 5 years from now that most people can afford. Sorry. Also, I mean, ultimately the technology that will come to the patient may not be using the exact technicalities that Liz's technology that Liz has in her body used. We're trying to get genes into cells and then control how they do the things that they do. And so that technology will change, just like the computing technology has changed in order to get it into your phone. It's not the same transistor that was there in 1981 in a PC that is there in your phone today. So what I'm trying to say is that you won't just see a scaling up of the technology that you have today. As we scale up for high levels of production and high levels of control, it will change. And there are lots of things coming up in the horizon that you should keep an eye on. Так, спасибо большое. Еще вопросики? Не ответил. Иван? Мне кажется, что вы некорректно сказали, потому что в медицинских технологиях удешевление не происходит так же быстро, как в компьютерных. То есть выдергивание зуба 100 лет назад стоит столько же, сколько и сейчас. И поэтому у меня вот вопрос к Лиз. Может быть, вы интуитивно скажете хоть какую-то конкретную цифру, которую вы ставите целью через 5 лет для ваших клиентов. То есть я понимаю, что сейчас это очень дорого. So you're absolutely correct. That's something that we discuss all the time. By the way, the next time that you are asking that question, ask it with a specific technology. Use MRI. MRIs came out in 1980s, and adjusted for cost of inflation, they cost more in America today than they did in the 80s, which is actually bonkers curve. Like, it's completely insane. But and I used to ask that question all the time as to why is medicine like that? And taking a specific technology like MRI, where you can have both like pattern curves and the number of the power of the magnet actually increasing in a small space, you can actually ask a very good question because it's an amalgam of software, hardware, and input from like medicine, the people. So you can have costs on 3 factors. But the truth is that it hasn't. It actually has diminished, but you need to look outside of the United States. If you take into account the whole world, the cost has actually diminished at the same rate as computing industry. But you don't. Unfortunately, you cannot, if you're in the United States, just take a plane and go to India, where the cost for the same whole entire process is 1/40,000 of that of what is in the United States. Все посчитали. So what he's saying is that the cost of drugs in one country doesn't reflect the cost of drugs in other countries. Gene therapy is a new technology. There are only so many people that make the therapeutics. We're going to drive down the cost. We've already found some of the weak points. So we're already working on that. And like Abby said, probably in the near future, we won't be using viral vectors anymore. We'll be using very inexpensive proteins that bind to the cell in the same way and insert the gene. So we're working on our eureka moments. We're working on building our team that is set up to do this. Already gene therapy companies that are existing are learning to cut the cost 15 to 20% just in the last 12 months.
So we actually think that our projection's right on, that we can get a cost-effective therapeutic out within 5 years, and it would be somewhere in the $10 to $15 to $50,000 depending on the therapeutic, and we're hoping that insurance companies and providers will vastly help patients cover these costs. Ну, с гордостью и радостью скажем, что в России есть компания Институт стволовых клеток человека, которая тоже зарегистрировала генную терапию. Она значительно дешевле, возможно, у нас какие-то производственные площади дешевле. Так что давайте сотрудничать. Следующий вопросик. Здравствуйте всем. Меня зовут Даур, и у меня вопрос как у экономиста. Я вообще-то верю в то, что генная терапия, вообще новые методы будут удешевлять. Все. Но вопрос в связи с этим, может быть, для кого-то парадоксальный, для меня, наверное, нет. А что делать с адаптационными издержками в традиционных производствах? То есть в производстве вложились крупные компании, не будем называть имена, миллиарды долларов, а новая технология изменяет весь ландшафт для них. То есть то, что они сделали, в кавычках назовем технологию стелс, сейчас нивелируется вашей технологией, которая называется кольчуга, условно говоря. Каковы взаимоотношения ваших фирм с такими фирмами, которые занимаются традиционными технологиями более раннего этапа, как преодолеть эти противоречия? Как вы видите модель взаимодействия с этими фирмами? Спасибо. Well, one thing is we definitely see this as a global problem. We see it as a global issue, and we work together with other groups instead of against them. But quite honestly, the best technology always wins out. We don't have dial-up phones anymore. We now have our smartphones. We cannot really fear for humans who can re-educate, retrain, and will probably join the similar industries. When they have the adaptability, we cannot hold back health, right? So we're not too afraid of evolving as an economy. We see this happening already. Newspapers are going out of business, and yet online magazines are becoming more and more popular. You have to change with the times and bring innovation to the forefront. As far as being an economist, I'm sure that you love longevity because the economic benefits to governments can actually more than replace the loss of value for companies. And the countries can help us innovate new companies to move forward. It was projected in the U.S. that even with the natural lifespan, if we kept people healthy for the natural lifespan of 120 years, then the government could afford a 10-year sabbatical for every person based on the amount of money that they would save not paying for the diseases of aging. It's an $8 trillion loss every year globally. So it's exciting on both ends, and I hope I answered the question. I want to just quickly add on to that. If you were asking at a level of a nation state, as in the national investment, I don't know if you I mean, as in if the nation has invested in certain areas and now these areas are becoming better and cheaper and faster, how would they recoup their investments? What we find when we travel around the world is that there hasn't been any kind of strategic investment in most countries about what is, I mean, UK, Germany, United States, these are extraordinary outliers. But if you go to where 84% of the world lives, which is South and that part of Asia, East Asia, there hasn't been a coordinated effort to do this. And so I think that's actually fertile ground. And what they are hoping, speaking with the Indian finance minister, is that these drugs that are not even effective in the pipeline will become cheaper, and then they can sell it or give it to their populace. And it is a complete tsunami of disaster, as Liz was showing in her slide, what is going to happen. I mean, India alone will have a population of dementia patients that is equal to the entire population of the United States by 2040, 2050. And you saw how effective the dementia drugs, if there are any, are today. So forget the impact to economy about retooling India. By the way, India is the largest manufacturer of off-patent drugs.
Forget that. We could just tear up all of those and call them a loss. And it wouldn't matter at all if we could treat like 20% of India's population with actually effective dementia treatments. You could just completely erase that off. That is not an issue at all. Я тоже хочу добавить, здесь отличный вопрос, очень глубокий. Хочу привести пример двух компаний. В начале 2000-х годов сотрудники компании Kodak пришли к своему руководству, у них были на руках все патенты на тему создания цифровой печати. И на тот момент руководство компании Kodak отвергло эти идеи, потому что цифровая печать представляла из себя такой лист полметра на полметра, там крупными пикселями, но это ни в какое сравнение с аналоговой печатью не шло, с аналоговым фото. В 2012 году компания Kodak объявила себя банкротом. В 2013 году Instagram был приобретен Фейсбуком за $1 миллиард. Это первый случай. А второй случай – это компания Amazon и Kindle. Руководство компании Amazon было против создания электронной книги, потому что, по сути, это убивало их бизнес, продажу бумажных книг. И они отсоединили эту компанию и дали ей полную автономность. На данный момент Kindle приносит является основным источником дохода этой компании. Мы сейчас находимся в рамках, мероприятие проводится в рамках национальной технической инициативы. Если мы рассуждаем в рамках позиции России в отношении таких подрывных технологий, да, то у них есть два варианта развития этих событий. Либо мы начнем сами себя подрывать, да, в какой-то степени, да, тогда мы можем перехватить каким-то образом инициативу, да, привлекая таким образом сильнейшие умы. Либо мы можем занимать более пассивную позицию. В таком случае тогда мы будем фолловерами, последователями, да, зарубежных технологий в будущем. Ну что, буквально пару вопросиков, и потом либо дискуссии, либо какой-то кулуарной беседы. У нас там чай и печеньки есть. Так, Иван, кому? Добрый вечер, меня зовут Дмитрий. Наша компания занимается разработкой инновационного решения для, скажем, предиктивных ремонтов оборудования индустриального. Это немножко, на первый взгляд, далеко от нашей темы, но сейчас объясню, почему я хотел про это спросить. Мы занимаемся тем, что прогнозируем поломки оборудования на основе информации поступающих датчиков и обработки этой информации с помощью средств машинного обучения, аналитики различные умные. И наше решение, в принципе, уже показало хорошую эффективность в индустрии, в энергетике, в промышленности. Мы сейчас стали смотреть, где еще можно применить его, и обнаружили, что есть очень хорошие возможности применять это для прогнозирования развития заболеваний у человека. То есть снимать информацию с сенсоров в определенных местах расположенных, да, различного о состоянии человека, и используя информацию о генетических предрасположенностях к заболеваниям у людей, прогнозировать развитие, допустим, кардиологических заболеваний и других. И в этом плане вопрос такой, то есть, как вы считаете, насколько перспективно использование таких технологий в медицине, в прогнозировании развития заболеваний, и вообще возможно ли сотрудничество с вашими компаниями, в каких форматах возможно сотрудничество? Very. No. So you're saying how useful prognostics can be, how meaningful, how we can create a meaningful model from the data, all of that omics data, certainly. I mean, yes. I mean, that's the holy grail. If we could do that properly, as close to as what a cell can do, then what you have created is an artificial cell in a box, or an artificial organ or an artificial tissue in a box. Out goes all of the preclinical and maybe even clinical testing. And then you have, if you can predict outwards with more and more and more accuracy, then you have created, the ultimate system. I think everybody's going after that. So it is a holy grail. It is do patenting, start companies. I mean, collaborate with us if you think you have great stuff. But absolutely, I mean, there are hundreds of companies that are working around the world. I don't think 100 is the number. I think probably thousands
of companies that are doing the same thing that you are doing, that are trying to achieve the same goals that you're trying to achieve. So, два вопроса. Можно я еще Вот сейчас пока еще другой ведет, но потом, наверное, ну если хотите, если как бы аудитория за, можно вообще бесконечно сделать, нас не будет выгонять. Лиза, большое вам спасибо, что вы приехали в Россию. Быстрый вопрос. Лиза, вам огромное спасибо, что вы проявили смелость и выступили первым пациентом такой, во-первых, опасной, но самое главное, потенциально очень прорывной терапии. И меня интересует, когда Bioviva уже сможет предложить эту же терапию другим желающим, и какие еще вы видите потенциальные терапии, которые могут помочь людям, и которые, может быть, вы были готовы попробовать на себе тоже, например, синолитики против синесцентных клеток или какие-то другие еще средства. Спасибо. So we were very calculated in our risk, and I have to make it really clear to everyone that perhaps it was brave to try a therapeutic, but I really believe that this would change the world, that the results of this, whether it worked or not, would be very important to the way the human race proceeded after the test, okay? We did not think that I had a high risk of losing my life, or we would not have done it. But on the other hand, I would have been in good company if I would have lost my life to it. Again, 100,000 people will die today, and some of them children, people who've never lived to be my age. So remember, I think that this was a very calculated risk. We read all the research, and we felt very pitted. You know, on the slide, I don't know if you guys remember, but I showed a slide that had talked about telomerase induction. And on that slide was a picture of a young mouse and an old mouse. A lot of people don't know that study by Ron DePino was initially designed to prove that telomerase caused cancer. It actually was designed, because I know somebody who worked on that test, to prove that it caused cancer. And in fact, they found out that it protected against cancer. So even when they did tests on the enzyme to find some definitive fault, it wasn't found. So, and then how to give that to people? We are hoping with the investment that we're bringing in now to run clinical trials as soon as possible on that gene therapy. We want to pick a disease like Alzheimer's or a definite late stage disease of aging and start to see the data that we can collect on the gene therapy. So first we have to work in sick persons, and then we'll work back to consensual use. I feel that if our company can guarantee some amount of safety, that it's definitively safe across a wide spectrum of humans, and efficacy, that it has a benefit to you, that we should be able to open up to consensual use markets so that anyone can come and get the therapy. So hopefully sooner than later. Что, окей, друзья, последний, наверное, вопрос, а то у нас технически трансляция заканчивается. Ну вот, Иван определит, кому. Возьмите действительно, вот, ага, девушка, отлично. Добрый день, большое спасибо. Меня зовут Григорьева Наталья. У меня более практический вопрос к Лиз. Я руковожу сетью клиник эстетической медицины. И в нашей клинике в сети мы внедряем технологии, в том числе Института стволовых клеток человека. И мы достигли больших успехов в омоложении кожи наших пациентов. Но понимаю то, что генная инженерия – это некое будущее еще определенное для реальных пациентов, которые ко мне сегодня приходят. Я бы хотела спросить у Лиз, получает ли она какую-то дополнительную терапию в виде каких-то сапплементов, например, и узнать ее принципы лайфстайла, есть ли они какие-то принципы здорового образа жизни, которые помогают ей, собственно, так много работать и так много передвигаться. Спасибо большое. Well, I'm actually not doing anything extra. Thank you. I mean, I don't think that I look that good. I would like to look a lot better. We're not doing anything special. We've let the therapy sit. I was an avid exerciser, and I'm a vegetarian. But I haven't exercised in the last, I would say, 4 or 5 months since we started our journey to talking
talking to other countries and different companies and different investors, I've pretty much been on the move and had very little sleep. But we're working on it. So thank you so much for saying that. I really needed that. As far as your clinic, I think that this will be where your patients will come over the years. We want to create the beautiful aesthetic of youth, not only on the outside, but all the way through. A lot of people fail to realize when they talk about beauty that what they're actually looking for is a youthful state. And very few things that we have to offer have ever been able to really bring us that. We know that a youthful state is a healthier state. We know that. We want youthful bodies because they function better, they look better, and it feels better to be in a youthful body. We know that. So we have to be able to have this conversation of where aesthetics end and true health begins. And genetics is going to help us smear that border and create real health. So for instance, if you did something to your face and you looked younger, you'd still die by your liver failing. You'd still die because your kidneys would fail and your brain would atrophy. These are therapies that will work all the way through, and then hopefully we can lift the stigma off of this conversation of youthful beauty and realize that youthful beauty, what we're really trying to obtain is health. We are reaching for health. It's a natural thing to do. Ну что ж, друзья, на этой оптимистичной ноте я просто предлагаю желающим, может быть, еще пообщаться лично, а так благодарим агентство стратегических инициатив, благодарим наших переводчиков и всех вас, что пришли сюда. Вот здесь есть еще печеньки, мармеладки, чай, вода и так далее. И книжечки тоже наши есть.